In this video, we are learning how to identify corresponding parts. En este video estamos aprendiendo identificando partes de correspondientes. The triangle pairs below are congruent. Los pares de triángulo abajo son congruentes. Complete each of the congruent statements. Completa cada de esas oraciones congruentes. Number 1, angle RAB. R has 3 tick marks. Ángulo R tiene 3 marcas de congruencia. A has 1 tick mark. A tiene una marca de congruencia. And B has 2 tick marks. Y B tiene 2 marcas de congruencia. So, who has 3 tick marks in the other image? ¿Quién tiene 3 marcas de congruencia en el otro imagen? S. S has 3 tick marks at the angle. S tiene 3 marcas de congruencia en el ángulo. So R and S are congruent. Then we have A. Ahora tenemos A. A has 1 tick mark and so does Y. A tiene una marca de congruencia y Y también. Part B has 2 tick marks and so does part B on this image. Parte B tiene 2 marcas de congruencia y 2 también en el otro imagen. So angle RAB is congruent to angle SYB. Segment SB. Segment SB is right here. Segmento SB es aquí y tiene 3 marcas. We have 3 marks, congruent marks here, tick marks, and so does this side over here. So this segment is R and B. Este segmento es R y B porque tiene 3 marcas de congruencia. Part C, parte C, triangle YBS, triángulo YBS. Y es el corazón y también la A. Y has the heart and so does A. So Y is congruent to A. B has the square, B tiene el cuadrado, and so does B in the other image. Y B tiene el cuadrado también en el otro imagen. And S has, oops, I used square 2 times, so I'm going to put a double square here. Entonces, S tiene 2 cuadrados y R también. Entonces, R is congruent to S because they both have 3 tick marks. Number 2, assume pentagon FLING is congruent to pentagon VOTER. So remember from the other video, angle T, recuerdas del otro video, ángulo T is the 3rd letter. Este es la tercera letra. Entonces la tercera letra en el otro lado es I. I is the 3rd letter and so is T. So these are congruent and this is angle I, ángulo E. And GF, so we start with G and we go to F. So it's the last letter to the first letter. Aquí empezamos con la última letra y terminamos con la primera letra. So this is segment RB. Segmento RB. And here
We're looking for L. L is the second letter. L es la segunda letra, and O is the second letter. So angle O is congruent to angle L. Esos ángulos son congruentes porque ambos son la segunda letra. ER is the last two letters. NG are the last two letters. So segment NG is congruent to segment ER. Aquí E y R son las últimas dos letras. Entonces, en el otro lado, N y G son las últimas dos letras también. In the figure, THINK is congruent to POWER. If the measure of angle P, okay, so where's angle P? ¿Dónde está ángulo P? Right here. If angle P is 87 degrees, si ángulo P es igual a 87 grados, which other angle is 87 degrees? Well, P is the first letter. P es el primero letra. So, who is the first letter on the other side? Entonces, ¿quién está la primera letra en la otra imagen? La T. So, that means that angle T is also 87 degrees because they are both the first letter. Ángulo T es igual a 87 grados porque P y T son la primera letra en ambos imágenes.